Hello, greetings mga ka-spacers natin out there from Luzon, Visayas, and Mindanao. And sa lahat ng mga ka-spacers natin worldwide and netwide, magandang araw po sa inyong lahat. This is your ka-spacer and space commander, Professor Jun Cajigal, welcoming you to another online telescope viewing. This time, my telescope is pointed at the waxing gibbous moon at about 69 to 70% illumination. And today mga ka-spacers is February 10, 2022. So mga ka-spacers, our moon now is in the waxing gibbous phase. So this is an intermediate phase of the moon that starts right after the first quarter. Gibbous comes from the moon shape. So if you will notice, ang moon natin is oblong in shape. So we are now between first quarter and the full moon. Yung full moon po is next week. I think Thursday next week. And waxing, that means that the moon's appearance is getting bigger. No, in contrast to waning. Pag sinabi nating waning, that means that the moon is getting smaller. Alright, so yung appearance ng moon pag waning is getting smaller. Alright po, so samahan niyo po ako. Join me in the next 30 minutes as we observe the waxing gibbous moon through the lens of my telescope. And by the way po mga ka-spacers, ito po yung telescope na ginamit ko in observing the waxing gibbous moon tonight. So nasa taas po ng aking camera. This is the Vixen 80mm Vixen Custom Refracting Telescope. So pag sinabi nating refracting, the telescope uses lenses to produce a magnified image of the distant object. And yung eyepiece na ginamit ko is a 15mm Plossil eyepiece na may nakakabit na cellphone adapter, and my cellphone is attached to my laptop. So you are viewing this image of the waxing gibbous moon live and alive from Las Piñas. Alright, so here you have it mga ka-spacers, no? Ganda ng ating waxing gibbous moon, ang linaw-linaw ng ating camera. Alright, so siguro bago po tayo magpatuloy sa ating online telescope viewing, again po pakiusap lang mga ka-spacers to please like, share this online telescope viewing so that we could reach more people, lalong-lalo na po yung mga estudyante, so that we could inspire them to love the sciences, no? Lalong-lalo na ang astronomy. Alright, kasi we need more scientists, no? Kailangan natin ng maraming scientists ngayon sa gitna ng pandemya. And ito po yung aming way para ma-inspire po yung ating mga kabataan so that they would be engaged in the sciences. Alright, and in a few minutes we will be magnifying the image of the moon para makakita tayo ng more details of the lunar surface. Alright, so and siguro bago tayo mag-observe ng moon na naka-magnify, siguro some moon facts muna po tayo. Alright, so kung nakikita nyo on screen, no, ang moon natin maraming craters. Oh. Kitang-kita yung mga craters at napakalinaw po ng ating camera. The surface of the moon is scarred by millions of these impact craters. And these impact craters are caused by asteroids, comets, and meteorites. Ayan po. And kaya ganyan, no, there's no atmosphere on the moon. So walang pipigil sa mga potential impactors na yan. No? There is no way to protect it from bombardment from potential impactors. So pag sinabi natin mga impactors, ito po yung mga objects from space na natatama sa buwan. Like yung mga asteroids, comets, and meteorites. No, that's why the moon is scarred by these millions of craters. Yan, yung mga impactors po, yung mga asteroids po yan, mga comets and meteorites. Hindi yung impacto. Yung impacto po iba. Joke lang po. Okay. Ayan po. And nakikita niyo po na may mga dark patches po dyan sa buwan.
So yung mga dark patches na yan are lunar plains, no, mga patag po yan ng buwan. And yung mga bright areas na nakikita nyo, those are lunar highlands and impact craters. Alright, so ito na po mga ka-spacers. So this is now the magnified image of the moon. Ayan po. And siguro bago tayo magpatuloy, no, talagang gusto ko lang po sabihin sa inyo na as we magnify the image of the moon, imagine niyo po na kayo ay nakasakay sa Apollo spacecraft. And ito po lagi kong sinasabi pag nag-online telescope viewing ako. Just imagine na nakasakay kayo, no, kaya minamagnify po natin ito. Gusto kong isipin ninyo na kayo po ay nakasakay sa Apollo spacecraft. No, ganyan din po ang ginagawa ko every time I magnify the image of the moon. Ini-imagine ko yung nakasakay ako sa spacecraft ng Apollo kasi talaga nung bata ko, yun na talaga yung gusto ko. No? Gusto ko talaga maging astronaut at gusto kong pumunta sa buwan. Kaya lang hindi natupad, hindi ako naging astronaut. So yung telescope natin ay parang spaceship na rin natin yan, no? So our telescope brings us into worlds na hindi natin maaabot, no? So ganyan po yung ating telescope. Yung moon ay parang hindi lang yan basta target, no? It's a place na pwede natin puntahan and imagine natin na tayo umaapak sa buwan, no? Alright, and I am featuring right now, nakikita niyo on screen, the Montes Apenninus mountain range. Ayan po, so napakahabang mountain range yan. So the Montes Apenninus mountain range is a rugged mountain range in the northern part of the moon's near side. Okay, and itong nakikita natin ngayon, ito yung mga dark patches na yan magnified. Those dark patches are lunar plains, no? Mga patag po yan ng buwan. And akala ng mga early astronomers, early sailors, na yung mga dark patches na yan are bodies of water, no? Kaya pinangalanan yan na Marias, no? Or Mares. No, the word Maria is the Latin for seas kasi akala nila na yung mga dark patches na yan are bodies of water. Okay. Alright, mga ka-spacers. And again, no, I am pointing the telescope at the Montes Apenninus mountain range. Ayan po. So, yan, sinasabi ko kanina na ito ay isang rugged mountain range on the northern part of the moon's near side. And itong Montes Apenninus was named after the Apennine Mountains in Italy. Okay, so hindi ba kayo napafascinate? Are you not fascinated by what you are seeing right now? No? Ang linaw ng ating camera. At kitang-kita talaga itong Montes Apenninus. And yung katabi niyan, malapit dyan is the Hadley Rille kung saan po naglanding yung Apollo 15. And yung Apollo 15, very significant din po yan mga ka-spacers kasi dala po niya yung moon buggy. No? For the first time, no, yung moon buggy ay pinadala sa buwan para ma-extend po yung range ng mga astronauts, so para makalayo sila dun sa lunar module. Alright, so ayan po yung moon buggy na first time na dinala ng Apollo 15 dyan sa Hadley Rille, no, malapit yan sa Montes Apenninus. Alright, so ito again yung mga bright areas nakikita nyo, yung mga tuldok-tuldok na puti na yan. Those are impact craters and yung mga bright areas are lunar highlands. Again, yung mga itim na yan, yung mga dark patches na yan, those are lunar plains or Marias or Mares. Ang akala ng mga unang astronomers and yung mga early sailors, akala nila bodies of water yan. Pero ngayon po alam natin na yung mga dark patches na yan are solidified pools of ancient basaltic lava. Alright, so ayan na naman yung Montes Apenninus mountain range. Ayan, and halos kita na rin po yung Copernicus crater, no, malapit sa Terminator. Alright, so the Terminator again is the imaginary line separating the lighted part of the moon from the unlit part. Ayan po, so makikita nyo yung lunar surface na talagang isang damakmak na craters na makikita nyo.
Alright, so that's our magnified image of the waxing gibbous moon at 69 to 70% illumination. Ayan po, so dun sa nakamiss kanina ng magnified image, mamaya po ima-magnify natin siya ulit. Okay, so kung meron po kayong mga katanungan, if you have any questions or comments or even reactions dun sa nakita nyong lunar image ngayon, please feel free to type in your comments, your reactions, or even your questions in our comment section below. And shout out po sa mga officers and crew of the Vedan Society of Young Astronomers headed by Miss Angeline Kilang. And shout out din po sa mga friends ko from the Philippine Astronomical Society. Yan si Sir Camilo Dacanay and si Sir Hernan Dizon. So shout out po sa inyo. Kumusta naman po kayo, sir? And shout out din po sa mga kasama ko from the Manila Street Astronomers. So si Sir Christopher Lu. Yan, so shout out po sa inyo. And later, uulitin po natin yung magnified image po ng buwan. Alright, so siguro some moon facts po ulit. Kagaya ng sinabi ko kanina, walang atmosphere yung buwan. No? So tuloy-tuloy yung mga asteroids na yan. Tatama po yan. There's no protection from these impactors. So dire-diretso po yung mga asteroids, yung mga meteorites na yan that created those impact craters. Okay, and since walang atmosphere sa buwan, there is no sound transmission. Lagi ko itong sinasabi, there's no sound transmission on the moon. Alright, and since wala din po siyang atmosphere, there is no erosion, wala siyang precipitation. Alright, there is little geologic activity. So yung mga craters dyan will remain unchanged. Even yung mga footprints ng astronauts, no, they will remain unchanged. Until siguro maapakan ng ibang astronauts yun. Or another impact event will change it. Pero basically, mananatili yan forever yung mga craters na yan. And even yung mga footprints ng Apollo astronauts. Okay po, so ayan po yung ating buwan na walang atmosphere. And nabanggit ko din kanina yung Apollo 15 na naglanding dun sa may Hadley Rille na malapit sa Montes Apenninus. And kagaya po ng sinabi ko kanina, ang Apollo 15 ay dala-dala nila yung moon buggy. Alright, so ayan po, ang Apollo 15 ay naglanding sa may Hadley Rille near the Apennine Mountains. Yung ating pini-feature po ngayong gabi. Alright, so Apollo 15, ang mga astronauts doon ay si Scott, Warden, and si Erwin. Ayan po, that's Apollo 15. And tuloy-tuloy na po yan. Apollo 15 may moon buggy, then followed by Apollo 16. And yung last mission ng Apollo, which is Apollo 17. Yun na yung huling gamit ng moon buggy. Okay, and itong moon buggy na to extended the range of the astronauts to explore the lunar surface. So meaning malayo yung kanilang narating, malayo yung kanilang exploration from the lunar module. Okay, yung lunar module po, yun yung parang gagamba na may 4 na legs, yun yung naglanding sa buwan. Pero may nanatili sa taas, no? An astronaut orbited the moon doon sa kanilang Apollo missions. Ito yung astronaut on board the command service module. Yung Apollo 11 mission, so alam natin na si Neil Armstrong and si Edwin Aldrin yung nagland sa buwan sa Apollo 11. Pero may naiwan po na astronaut in orbit, si Michael Collins. Ang tinatawag lang the forgotten astronaut of Apollo 11 kasi kilala ng mundo si Neil Armstrong, si Edwin Aldrin, pero hindi nila alam na meron pala na naiwan dun in orbit, naghihintay sa kanila. No, si Michael Collins yun, ang binansagan na the forgotten astronaut of Apollo 11. Alright po, so konting kwento yan about the Apollo mission.
missions. And by the way po, marami kasing paniniwala na ang Apollo missions, yung moon landing ay peke, no? Sa studio lang daw nila kinunan yun. Pero hindi ako naniniwala ay the moon missions, no, was real. Talagang naglanding ang mga astronauts diyan. No, in fact, no, may mga sakripisyong nangyari like yung sa Apollo 1, no. Namatay yung 3 astronauts while testing the command module. Na si Gus Grissom, si Ed White, and si Roger Chaffee ng Apollo 1. So maraming sakripisyo nangyari, no, bago magland yung Apollo 11. So tunay po yan, hindi yan peke, no, mga ka-spacers. So anyway, check out, may video ko niyan about the history of Project Apollo. Just check out the Facebook page of the Vedan Society of Young Astronomers. And yung video po na yan, nandun din po sa aking bagong Facebook page, yung The Science Guy Ka-Spacers channel. And nandyan din po yan sa aking YouTube channel, The Science Guy Professor Jun Cajigal. It's a 2-part video, no? The history of Project Apollo Part 1 and Part 2. Okay, so ito po ulit yung ating magnified image of the waxing gibbous moon. Ayan po, so nakikita nyo yung isang damakmak na craters. Ayan po, so habang ginagawa natin to, just imagine that you are on board the Apollo spacecraft. And kagaya ng binabanggit ko, ang telescope actually parang para sa akin, no? You may comment on this, no, mga ka-spacers. Ang telescope sa akin ay parang spaceship. No, habang nakasilip kayo and habang nakamagnify yung image ng buwan or any celestial object, na para tayong nandun sa space. Nakagaya nito, tignan nyo po mga ka-spacers, no? Nakamagnify yung image ng buwan, so di ba para tayong nasa loob ng Apollo spacecraft at para tayong nasa orbit around the moon, no? Alright, so ang buwan talaga ay parang sa akin, no, personally, hindi lang siya target, no? It's a place where someday we can visit. No, hindi lang yung mga Apollo mission. So babalik po tayo sa buwan. Sana kasama na rin ako dyan. Alright, so anyway, imposible po yan. Okay, so yan parang every time na ginagamit natin yung telescope, ako personally, no, habang ginagamit ko yung telescope, yan po yung nasa isip ko na parang ako ay nakasakay sa spaceship. Alright, so ito po nakatutok yung ating telescope sa Montes Apenninus Mountain Range. And nakikita nyo po sa bandang taas yung Copernicus crater na malapit sa Terminator. And ito nakikita nyo yung dark patches, yung mga Marias or Mares. And nandyan po yung Sea of Tranquility. Ayan po, so dyan po naglanding yung Apollo 11 na genuine at hindi fake yung lunar landing, no? Talagang nangyari yan. Okay. Yan, and yung mga bright areas na nakikita natin, those are lunar highlands and impact craters. Ayan po. So that's our magnified image of the moon. So hindi ba ho kayo na-amaze? Hindi ba ho kayo nahihiwagaan sa nakikita ninyo? So if you're fascinated, if you are amazed of what you are seeing right now, just comment down below. Alright, mag-comment po kayo kung kayo ay na-amaze. And if you have any questions about what you're seeing right now, just type in your questions sa ating comment section. Ayan po, no? So, imagine niyo parang umaandar tayo sa spaceship, no? Para tayong nasa orbit around the moon. Okay, so ayan po yung ating magnified image of the moon. Alright, so yan, para tayong nasa orbit, no? Nasa edge tayo ng ating lunar image. Yan, habang umaandar po yung image natin, para tayong nakasakay sa Apollo spacecraft. Okay, so ang buwan po talaga personally ay hindi lang target po yan for observation. It's another world na siguro someday pwede natin siyang balikan after the Apollo missions. So, abangan natin po yung Artemis lunar program ng NASA. Yan ang hinihintay natin. Okay, and siguro pupunta rin dyan yung SpaceX ni Elon Musk. Okay, so what do you think, no, mga ka-spacers, no? Sa gitna ng pandemya natin,
Do we really need to return to the moon? So ano ang comment ninyo doon? Okay, is it economically feasible na babalik tayo sa buwan? Ano ba yung benefit na makukuha natin, no, pag bumalik tayo sa buwan? So mag-comment po kayo kung ano po yung inyong nasa isip, no, about that. No? Kailangan ba natin bumalik sa buwan? Okay, so ayan po, my telescope again is pointing at the Montes Apenninus mountain range. And yung nasa taas niyan po, yung malaking crater na yan, that's the Copernicus crater. Nasa Terminator yan, kitang-kita po, no? Yung Terminator na yan, that's the imaginary line separating the lighted part from the unlit part of the moon. Alright po, so ang ganda talaga ng Montes Apenninus. Nakakamangha, nakaka-amaze talaga. Okay, so ayan po ulit yung Sea of Tranquility. Ayan, no? Yung malaking patag na yan kung saan naglanding yung Apollo 11. Okay, so ayan po mga ka-spacers. That is our magnified image of our moon. Yan, medyo maraming ulap. So nakikita nyo yung picture natin dito na medyo maulap. And yan po yung nangyayari ngayon, no? Pero eventually, ano din yan, may mga mostly clear patch naman yung sky. At hindi naman siya masyadong ng ulap. Okay, so ayan po. Now, again, if you have any comments about what you're seeing now, just type in your comments or your reactions sa ating comment section below. Ayan po, no? So ang daming craters. And itong Montes Apenninus, talagang matataas na bundok yan ng buwan. No? Mountain range yan, parang ano yan, parang Sierra Madre. No? And that's named after the Apennine Mountains in Italy. Okay, so ayan, yung craters, no, mga ka-spacers, nasa damakmak na craters ang nakikita natin. Alright, really fascinating indeed. Okay, and imagine niyo po mga ka-spacers na nakasakay kayo sa Apollo spacecraft. Okay. Ayan, so what do you think mga ka-spacers, no? Do we really need to return to the moon? Ayan, no, mag-type lang kayo kung ano yung opinion ninyo about it. Ayan, so that's our magnified image of the waxing gibbous moon at about 69 to 70% illumination. So ayan po, so sana nagustuhan nyo yan, sana nag-enjoy kayo at sana marami kayong natutunan dun sa mga kwento ko about the moon, yung mga facts about the moon, and yung aking personal experience habang ino-observe ko yung moon through the lens of my telescope. Ayan, kasi ang buwan talaga hindi lang yan target, no? So it's a place na pwede nating bisitahin, to explore. And itong telescope na ginagamit ko parang spaceship ko na yan, no? So habang nakamagnify po yung image ng buwan sa telescope ko, ini-imagine ko na nakasakay ako sa Apollo spacecraft. At nakaka-relieve po yan ng stress. Okay, so hanggang 30 minutes lang po tayo. So siguro bago po tayo magtapos, gusto ko muna pong i-promote yung activities ng Vedan Society of Young Astronomers sa pagse-celebrate po ng National Astronomy Week. So the entire astronomy community here in the Philippines will be celebrating National Astronomy Week this coming February 20 to 26, and that is spearheaded by Pag-asa. And the Vedan Society of Young Astronomers have prepared activities in celebration of World or National Astronomy Week. Ayan po, National Astronomy Week 2022. So on Feb 23, we will be having a special webinar about the James Webb Telescope, its implications, and yung mga ano niya in the midst of the COVID-19 pandemic. Napakagandang topic. And we are inviting you mga ka-spacers. So this is for free. Walang bayad ito. All you need to do is to register. So please visit our Facebook page, the Vedan Society of Young Astronomers,
And nandun po yung registration link, no, para makasali kayo at para mabigay po namin yung Zoom link para kayo makasali dun sa webinar na yon. Okay, so we are inviting everybody, kayo po mga ka-spacers, no, sali kayo. Join us in that webinar on Feb 23. Then on Feb 25, we will be having a special online telescope viewing entitled Takip Silim. Ayan, and that would be hosted by some of the members of the Vedan Society of Young Astronomers. So we will start with this online telescope viewing at 7 o'clock, no, on Feb 25. And sali po kayo kasi may pa-contest po kami dito at magtatanong po yung mga members ng BSYA kung sino po yung makakasagot ay may konting cash prize po. Ayan, so we are inviting you. Sumali po kayo and interact with the members of the Vedan Society of Young Astronomers. Okay, and on Feb 26 po mga ka-spacers, yung last day ng National Astronomy Week, we will be having a Battle of the Bands entitled Rock the Stars 2022. So, ang Battle of the Bands na ito ay may twist ng astronomy. Yan, kasi baka tanungin ninyo, ano bang kinalaman ng Battle of the Bands sa astronomiya? Ayan, so antabayanan nyo yan po. Manood po kayo. May twist ng astronomy dyan sa Battle of the Bands na yan. So, you will be enjoying good music and at the same time learn about astronomy mga ka-spacers. So check that out on Feb 26. Okay, so Rock the Stars. Yeah, Rock the Stars 2022 Battle of the Bands. Alright, so magsisimula yan sa hapon, 1:30 ng hapon on Feb 26. Yun po yung last day ng National Astronomy Week. Alright, so ayan po yung mga activities namin in the celebration of the National Astronomy Week. So please check out our Facebook page, the Vedan Society of Young Astronomers, for updates. And also check out our meron kaming bagong Facebook page po, yung The Science Guy TV Ka-Spacers channel. So ayan po ay para sa mga may hilig sa siyensya, no? Lahat ng siyensya nandun, biology, chemistry, physics. And also check out the Facebook page of the Skywatcher Society of Las Piñas. Ayan po. So magpo-post din po kami dyan ng mga updates about activities in the celebration of National Astronomy Week. Ayan po. The Skywatcher Society of Las Piñas. Okay po. So dun sa mga naka-miss kanina, ito po yung ating Waxing Gibbous Moon at 69 to 70% illumination. So kanina minagnify po natin yung buwan, no? And sana nagustuhan niyo po yung magnified image ng ating buwan, and we featured Montes Apenninus, no, which is a rugged mountain range on the northern part of the moon's near side. Okay, and ito po yung telescope na ginamit ko. Itong nasa taas ng ating camera, which is an 80mm Vixen Custom Refracting Telescope na may 15mm Plossil eyepiece. Okay, so ayan po ang ating online telescope viewing ngayong gabi. Okay, February 10, 2022. Okay, so siguro dito na po tayo magtatapos. And antabayan nyo po ang aking next online telescope viewing of the Waxing Gibbous Moon ulit. Siguro mga ano na yan, 80% or 78% illuminated po yung buwan. Okay, and hindi pa ho tapos ang pandemya. Ginagawa natin itong online telescope viewing because we want everything to be safe. And we are bringing the telescope to you mga ka-spacers kasi hindi pa tayo pwedeng mag face-to-face public telescope viewing. Ayan. And also mga ka-spacers, pakiusap ko lang sa inyo to please like, share ang ating online telescope viewing para we can reach more people, lalong-lalo na yung mga estudyante, para they would be inspired also to love the sciences. Okay. And also check out yung ating Facebook page na binanggit ko kanina. Sige po mga ka-spacers, so hanggang dito na lang po muna tayo.
This is your kaspacer and Space Commander Professor Jun Cajigal saying live long and prosper. Alright, so maraming po salamat sa inyong pagtutok at sinamahan niyo po ako ngayong gabi nito sa ating online telescope viewing. Mag-iingat po tayong lahat and always remember to keep your space. Alright, maraming salamat po and see you in our next online telescope viewing. Bye-bye guys!